Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have completed the detailed process about the DNA replication. Now related to that DNA replication, final confirmation or experimental confirmation for semi-conservative replication, which was taken place, that we have to see here in this lecture. The experimental confirmation for semi-conservative replication is here given by the Michelson and Stahl experiment. So here, first of all, we have to see semi-conservative mode of replication means when a newly formed DNA molecule we can observe from that one strand is old, that is known as the conserved molecule, and other strand is newly synthesized, and such mode of replication is called as a semi-conservative. The detailed process we have completed in previous lecture. And this semi-conservative mode of replication is experimentally proved by Matthew Michelson and Franklin Stahl in 1958 by using equilibrium density gradient centrifugation technique. A very hard technique is there, which is known as the equilibrium density gradient centrifugation technique. With the help of this technique, experimental confirmation is given by Matthew Michelson and Franklin Stahl in 1958. So one by one here we have to see what are the different steps performed by these two scientists. So first here, Michelson and Stahl in 1958 performed an experiment to prove semi-conservative nature of replication. Here, they cultured E. coli bacteria cells in the medium containing 15N medium, that is 15N nitrogen isotope, which is known as a heavy isotopic nitrogen, and allowed to replicate for several generations. So what happens, you see here, the E. coli bacteria are cultured in a medium containing 15N nitrogen, that is heavy isotopic nitrogen containing medium. In that medium, E. coli bacteria are cultured and they are allowed to replicate. म्हणजे E. coli ची replication करण्यासाठी त्यांनी medium तयार केलं, ज्याच्यामध्ये 15N हा heavy isotopic nitrogen त्यांनी वापरला. And afterwards, what they done, at equilibrium point, density gradient band was obtained by using 6 molecules of CaCl2, that is cesium chloride, and the position of this band is recorded. काही ठराविक काळानंतर त्यांनी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निकचा वापर करून सीझियम क्लोराइडचे 6 मोलेक्युल वापरून त्यांनी एक बँड त्यांना ऑब्झर्व झालेला आहे, त्याचं रेकॉर्डेशन त्यांनी केलं. सो हिअर यू कॅन सी द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया इन 15N containing medium. You can see here in this conical flask the cultured bacteria we can observe, and there is a centrifugation of DNA takes place in the CaCl2. They cultured this bacteria, and after what happens here, they centrifuge the DNA in the CaCl, and in the test tube they observed that there is a heavy band takes place, band formation is takes place, which is showing DNA along with the 15N, because nitrogen is present in the DNA, and hence band formation here we can see, which is of this original DNA. This is the first step which was done by the scientist. Second, next step here, then they transferred the bacteria E. coli in the medium containing 14N nitrogen, that is light isotopic nitrogen. So what happens, students, here? Firstly, they are using 15N, that is heavy isotopic nitrogen, and here this E. coli bacteria are transferred in light isotopic nitrogen, that is 14N, and again they are obtained equilibrium density gradient band by using 6 molecules of cesium chloride, and the position of this band is recorded. म्हणजे पुन्हा त्यांनी काय केलं, 14N ह्या लाईट आयसोट्रॉपिक नायट्रोजनचं मीडियम तयार केलं, आणि ज्याच्यामध्ये ई कोलाई बॅक्टेरिया जे आहेत त्यांनी ट्रान्सफर केलेले आहेत. ओके, जस्ट अ मिनिट. सो हिअर यू कॅन सी द they are obtaining again equilibrium density gradient. So they obtain equilibrium density gradient band using 6 molecules of CaCl2, and the position of this band is recorded. So here you can see transfer of cells to 14N and grow for one generation. There is a centrifugation. This is the medium containing 14N medium, and centrifugation of DNA in CaCl. So
इंटरनेट कनेक्शन थोडस मध्ये अनस्टेबल झाल्यामुळे मी पुढे एकदा रिपीट करते बघा इथं, की ज्या वेळेला 15N मधून त्यांनी सेंट्रिफिकेशन करून एक त्यांना बँड सापडला, त्याच्यानंतर त्यांनी ई कोलाई बॅक्टेरिया काय केल्या, 14N लाईट आयसोट्रॉपिक नायट्रोजन मध्ये असणाऱ्या मीडियम मध्ये ट्रान्सफर केले आणि पुन्हा त्यांनी 6 मोलेक्युल्स ऑफ CsCl2 वापरून पुन्हा इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट वापरून एक पुन्हा त्यांना बँड फॉर्मेशन बघायला मिळालं. Here you can see in this diagram transfer of cell in 14N and grow for one generation. Here in the conical flask, the E. coli bacterium are grown into 14N medium and centrifugation will take place in the DNA in the CsCl and hybrid band formation. Hybrid DNA will be formed showing some molecules are having 15N and some molecules are having 14N. That means one strand which is original having 15N nitrogen in the DNA and the newly formed strand having 14N DNA. So the original parental DNA one strand and newly formed another strand. Here also one strand is parental and this one strand is formed which is newly formed. So these are the first generation DNAs they can observe. Next they have done the heavy DNA molecule 15N molecule can be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a 6 molecule of cesium chloride density gradient. So what they done afterwards, they are observed the heavy DNA which is containing 15N molecule and the light DNA which is containing 14N molecule, and they are distinguished from the normal DNA by centrifugation in a 6 molecules of cesium chloride density gradient. The density gradient value of 6 cesium chloride molecules and 15 DNA is almost same. Therefore, at the equilibrium point, 15N DNA will form a DNA band, and in this both strands of DNA are labeled with the 15N. मग ज्या वेळेला इक्विलिब्रियम पॉइंट तिथे तयार होणार आहे सीझियम क्लोराइडचा वापर करून, त्यावेळेला 15N DNA असणारा जो मोलेक्युल आहे त्याचा इक्विलिब्रियम पॉइंट आणि सीझियम क्लोराइडचे 6 मोलेक्युल आहेत त्याचा इक्विलिब्रियम पॉइंट हा इक्वल असलेला त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्याच्यावरनं त्यांनी त्या स्ट्रँडचं लेबलिंग पण केलेलं आहे. सो हिअर यू कॅन ऑब्झर्व ग्रोथ इन बॅक्टेरिया इन 15N medium, centrifugation in CsCl, heavy DNA molecule 15N हा ओरिजिनल DNA असणार आहे, सेम आपण मगाशी बघितलेला त्या पद्धतीने. आफ्टरवर्ड्स व्हॉट दे डन, such E. coli are transferred again another medium containing 14N, that is normal light nitrogen, and after first generation the density gradient band for 14N and 15N was obtained and its position was recorded. After second generation 2 density gradient bands were obtained, one at 15N position and one at 14N position. म्हणजे फर्स्ट जनरेशन मध्ये त्यांना एक एकच बँड तयार झालेला बघायला मिळाला. 15N वापरून एक त्यांनी जनरेशन तयार केली, 14N वापरून एक जनरेशन तयार केली आणि नंतर त्यांनी काय केलं, 15N वापरून जे ई कोलाई तयार केलेले होते ते 15N मीडियम मध्ये तयार केलेले ई कोलाई, ज्याच्यामध्ये 15N नायट्रोजन असणारे लेबल असणारे डीएनए मोलेक्युल होते, ते त्यांनी पुन्हा अनदर मीडियम मध्ये ट्रान्सफर केले, ज्याच्यामध्ये काय होतं 14N दॅट इज लाईट नायट्रोजन. आणि आफ्टर फर्स्ट जनरेशन त्यांना काय बघायला मिळालं, डेन्सिटी ग्रेडियंट त्यांनी ऑब्टेन केले, त्यामध्ये पोझिशन रेकॉर्ड केल्या 14N आणि 15Nच्या. आणि आफ्टर सेकंड जनरेशन they observed that there are 2 density gradient bands were obtained. At 15N position one band is there and at 14N position one band is there. So you can see here, transfer the cells into again 14N, grow for one generation, centrifugation takes place, and here the hybrid DNA 15N and 14N, one band, one DNA is of containing 15N, newly formed band is of 14N. Old parental DNA molecule is showing 15 band and newly formed is 14 band. या पद्धतीने त्यांना 2 बँड्स बघायला मिळाले. Let us see in the another diagram here. So the position of bands after 2 generation clearly proved that DNA replication is a semi-conservative. 2 बँड फॉर्मेशन तिथं झाल्यामुळे त्यांच्या असं लक्षात आलं की DNA replication हे सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह आहे. वन स्ट्रँड इज पॅरेंटल, अनदर स्ट्रँड इज न्यूली फॉर्म्ड. सो हिअर यू कॅन सी द डायग्राम. तर पहिल्यांदा त्यांनी कशामध्ये ग्रो केलेले होते बघा, 15N मध्ये ग्रो केले, नंतर त्यांनी कशामध्ये ग्रो केले, 14N मध्ये ग्रो केले,
आणि मग तिसऱ्या स्ट्रँड मध्ये त्यांना काय बघायला मिळालं, हायब्रिड डीएनए बघायला मिळालं, एक 15N आणि एक 14N. आणि पुन्हा त्यांनी त्याच कल्चरिंग हे पुन्हा 14N मध्ये केल्यानंतर त्यांना सेकंड जनरेशन मध्ये हे भरपूर डीएनए बघायला मिळाले. त्याच्यामध्ये एक स्ट्रँड जो आहे तो पॅरेंटल होता, एक स्ट्रँड नवीन तयार केलेला होता. 2 बँड इथं तयार झालेत बघ. इथं तुम्ही बघू शकता, इथं हायब्रिड डीएनए मोलिक्युल जो आहे त्याचं एक 15N असणार आहे स्ट्रँड, एक 14N असणार आहे. आणि हा जो लाईट डीएनएचा सुरुवातीला होता तो वरती आहे, लाईट डीएनए 14N. आणि हे जे आहे ते हेवी डीएनए, हेवी असल्यामुळं खालच्या बाजूला तो काय म्हणूया आपण, बँड जो आहे तो खालच्या बाजूला गेलेला आहे. आणि लाईट असल्यामुळे हा बँड वरच्या बाजूला तयार झालेला आहे. या पद्धतीने 2 बँडचं फॉर्मेशन त्यांना बघायला मिळालं. आणि त्याच्यावरनं त्यांनी सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह नेचर ऑफ रेप्लिकेशन जे आहे ते कन्फर्म इथं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ केलेलं आपल्याला बघायला मिळू शकेल. ओके, सो हिअर यू कॅन सी अनदर डायग्राम, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन. बघा इथं ओरिजिनल जो त्याने डीएनए पहिल्यांदा वापरला तो 15N डीएनए होता. त्याचं डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन इक्विलिब्रियम वापरून हा तुम्हाला बँड त्यांना बघायला मिळाला तो हा. दोन्हीही स्ट्रँड मध्ये 15N आहे. त्याला आपण हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन म्हणणार आहे. Afterwards, what happens in generation first, the 15N DNA and 14N DNA. 15N DNA त्यांनी कशामध्ये वाढवले, 14N कंटेनिंग मीडियम मध्ये वाढवले. आणि फर्स्ट जनरेशन मध्ये त्यांना जे डीएनए मोलिक्युल बघायला मिळाले त्याच्यामध्ये एक स्ट्रँड जुना आणि एक स्ट्रँड नवीन होता. त्यामुळे हेवी आयसोटोप असेल तर बँड फॉर्मेशन कुठं व्हायला पाहिजे होतं, इथं व्हायला पाहिजे होतं. पण इथं न होता नवीन जो फॉर्मेशन आहे 14N 15Nचा तो कुठं बघायला मिळालं, बघा इथं बघायला मिळालं, ज्याला आपण हायब्रिड म्हणणार आहे. ओके, आणि थर्ड जनरेशन मध्ये मात्र त्यांना अशा पद्धतीनं एक 15Nचा जुना त्यांना बघायला मिळाला, एक 14Nचा जुना बघायला मिळाला. आणि नवीन तयार झालेले जे आहे 14+15 असे हे 2 बँड, एक जुना आणि एक नवीन, या पद्धतीने तयार झालेले बघायला मिळाले. त्यामुळे 2 बँड फॉर्मेशन तिथं बघायला मिळाले. एक 14N जे ओरिजिनल पॅरेंटल कॉम्बिनेशन होतं, जे लाईट आयसोटोपिक नायट्रोजन वापरलेला आहे, हा लाईट बँड आहे. आणि हा 14N आणि 15N मिक्सिंग झालेला हायब्रिड जो डीएनए तयार झालेला आहे त्याचं बँड फॉर्मेशन इथं बघायला मिळालं. या पद्धतीनं by using the centrifugation method, equilibrium density centrifugation method, Michelson and Stahl proved that the DNA replication is the semi-conservative nature. Okay, let us see another diagram here. Experiment of semi-conservative DNA replication. पुन्हा इथं म्हणलेलं आहे बघा. तर पहिल्यांदा काय केलेलं आहे बघा, डीएनए एक्सट्रॅक्टेड अँड सेंट्रिफ्युज्ड ऍट इक्विलिब्रियम इन CaCl डेन्सिटी ग्रेडियंट. तर सेझियम क्लोराइड डेन्सिटी ग्रेडियंट हे मटेरियल त्यांनी वापरलेलं आहे. आणि पॅरेंट डीएनए इज लेबल्ड विथ 15N बाय ग्रोइंग ई कोलाई इन 15N कंटेनिंग मीडियम 15NH4Cl म्हणलेला आहे. त्यामुळे तिथं बँड फॉर्मेशन जो आहे तो इथं बघायला मिळेल. देन द ट्रान्सफर ऑफ ई कोलाई इन 14N कंटेनिंग मीडियम 14N मध्ये ते ट्रान्सफर केलेले आहेत. त्यावेळेला तिथं हायब्रिड डीएनए तयार झाले, 15Nचा एक आणि 14Nचा एक. त्यामुळे इथं तुम्हाला बँड फॉर्मेशन हे खालच्या पेक्षा इथे पाहिजे होतं त्याच्याऐवजी थोडस वरच्या बाजूला आलेलं बघायला मिळतं. फर्स्ट जनरेशन डीएनए डॉटर मोलिक्युल ज्याच्यामध्ये एक पॅरेंटल डीएनए आहे, एक न्यूली फॉर्मड आहे, एक पॅरेंटल डीएनए आहे आणि एक जो आहे तो न्यूली फॉर्मड डीएनए आहे. अँड लुक ऍट द डिस्ट्रीब्युशन. नंतर त्यांनी डिस्ट्रीब्युशन कडे बघितल्यानंतर सेकंड जनरेशन मध्ये त्यांना काय बघायला मिळालं, 2 बँड फॉर्मेशन बघायला मिळाले. एक लाईट डीएनए 14Nचा एक बँड बघायला मिळाला जो वर लाईट असल्यामुळे वर आहे, आणि एक हायब्रिड डीएनएचा बघायला मिळाला जो मिडल स्टेजला आपल्याला इथं बघायला मिळेल. आणि या पद्धतीने सेकंड जनरेशनचे डॉटर मोलिक्युल त्यांना बघायला मिळाले. याच्यावरनं त्यांनी फायनल कन्फर्मेशन सांगितलं की DNA replication is known as the semi-conservative nature of replication. Okay, do you understand what is the concept of the semi-conservative replication of DNA? The experiment which was done by the Michelson and Stahl. काय कोणाला शंका आहे का बघा याच्यामध्ये, समजली का कन्सेप्ट? रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. येस, समजले का? ठीक आहे. So here related to this need points we have to see. So in NCERT book here similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on
Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958. DNA as a semi-conservative replication method हा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करण्यासाठी मेसेल्सन आणि स्टाल यांनी जसा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे, दे आर युझिंग radioactive nitrogen isotopes 15 and 14. In the same way here, the scientist Taylor and their colleagues in 1958, they are working on this Vicia faba beans, घेवड्याचा एक प्रकार आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी DNA रेप्लिकेशनची प्रोसेस बघितलेली आहे. दे आर युझिंग रेडिओएक्टिव्ह थायमिडीन. मेसेल्सन आणि स्टॅलनी काय वापरलेलं आहे, रेडिओएक्टिव्ह नायट्रोजन वापरलेलं आहे. बट हिअर रेडिओएक्टिव्ह थायमिडीन वॉज युज्ड by the Taylor and colleagues in 1958, and you can see here this is the diagram of the or picture of this Vicia faba or faba beans known as a broad beans. घेवड्याच्या शेंगा आपल्याला सर्वांना माहित आहेत, ते स्ट्रक्चर इथे दिसते. ह्या प्लांट मध्ये रेडिओएक्टिव्ह थायमिडीन वापरून कशा पद्धतीने डीएनएचं रेप्लिकेशन केलं जातं, सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मेथडने कसं केलं जातं, याच्यावरती एक्सपेरिमेंट ह्या टेलर आणि कलिग्सने 1958 साली केलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. सो देर आर सम क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यू हॅव टू read the answer, read the question and give the answer. So tell me in the chat box. The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a fungus, bacterium, plant and virus. So what will be the option here? Experimental proof कोणत्या प्लांट ऑर्गॅनिझम मध्ये पहिल्यांदा बघायला मिळालं? येस, आत्ताच आपण बघितलेलं आहे मेसेल्सन आणि स्टाल युज्ड ई कोलाई बॅक्टेरिया. सो द ऑप्शन बी विल बी द or second option will be the correct answer here. Okay. Next, experimental material in the study of DNA replication has been Escherichia coli, Neurospora crassa, Pneumococcus, Drosophila melanogaster. Yes, very simple question. Experimental material for DNA replication is used as a Escherichia coli. Okay. So first option will be the correct answer here. So in this way, DNA replication process we have completed. Is there any query, any doubt regarding the DNA replication? आहे का कोणाची काय शंका? प्लीज रिप्लाय. नो. ओके, ठीक आहे. नसेल तर आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूयात. सो हिअर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, that is about the DNA information and DNA replication, we have completed. Now the next important part of this topic we have to start, that is protein synthesis, a very important part from this topic. A very complicated process is there. So the process of protein synthesis includes transcription and translation. These two methods are involved in the protein synthesis. The first method is known as the transcription, where DNA is getting converted or DNA is forming the RNA molecules, and particularly mRNA molecule formation takes place. At that time the process is known as the transcription. So with the help of transcription, DNA forms mRNA, and translation is the second process. In this, mRNA is getting translated into the protein. So these are the two processes basically in the protein synthesis. And here the process of copying of genetic information from one, that is template strand of DNA, into a single stranded RNA transcript is termed as the transcription. So what is the definition of here transcription? In transcription process, what happens? There is a copying of genetic information. Genetic information is being copied from one strand of DNA. That strand is known as the template strand, and this copied genetic information is converted into single stranded RNA transcript. That single stranded RNA transcript is known as the mRNA. Okay. And this process here is known as the transcription. So the genetic information is copied from the template strand of DNA to form a single stranded RNA transcript. That process is known as the transcription. Here, during this process,
synthesis of complementary strand of RNA takes place, except that adenine nitrogen base pairs with the uracil base instead of thymine. This point should be noted by you. When there is a synthesis of complementary strand of RNA from DNA, RNA strand is formed. In that case, here the nitrogen base pairing is observed, that adenine nitrogen base is pairing with the uracil base. Adenine nitrogen base is pairing with the uracil base instead of thymine, because thymine is not present in RNA. In RNA, thymine is replaced by uracil. That point we have seen in previous some lectures. So, during formation of RNA molecule from the DNA, what happens? Adenine is pairing with the uracil, because in RNA there is no presence of thymine. Okay, thymine is replaced by uracil. This point you have to remember for the examination point of view. During the formation of RNA from the complementary strand, there is a pairing of adenine nitrogen base to the uracil base instead of thymine. Okay, so here central dogma we have to see first in the protein synthesis. So double-stranded DNA molecule gives rise to mRNA molecule, acts as a messenger to synthesize a polypeptide chain or protein. So what is the central dogma here? The double-stranded DNA molecule gives rise to mRNA, which acts as a messenger to synthesize a polypeptide chain or protein. And here, this type of unidirectional flow of information from DNA to RNA to protein is referred as a central dogma of the molecular biology. So, इथं काय होतं बघा, DNA पासून mRNA तयार होतो, mRNA मेसेज घेऊन येतो आणि त्या mRNA पासून प्रोटीन तयार केले जाते. हे युनिडायरेक्शनल फ्लो आहे. DNA to RNA and RNA to protein. This unidirectional flow of information in molecular biology, it is called as a central dogma. So let us see here. And this central dogma was postulated by FHC Crick, that is in 1958. Crick नावाच्या सायंटिस्टने हे पहिल्यांदा पोस्ट्युलेट केलेला आहे, त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलेला आहे. Here you can see there is a formation of DNA to mRNA by the process that is known as the transcription, and from mRNA polypeptide synthesis takes place, that is protein synthesis takes place by the translation. So this particular reaction or this particular unidirectional flow, it is known as the central dogma, that is from DNA mRNA is formed, and the formation of mRNA by the DNA takes place by the process known as the transcription, and mRNA is responsible for synthesis of polypeptide. So protein synthesis takes place with the help of mRNA by the process known as the translation. So in this way, the central dogma here consisting of two basic processes. That is very important, that with the help of transcription, DNA is converted into mRNA, and with the help of translation, mRNA is converted into polypeptide chain, that is protein. Okay. One by one, we have to see the details about these both processes, that is transcription process and translation process. So here, the first we have to see transcription, but before that, another one process we can see, that is known as the reverse transcription. What do you understand by meaning the reverse transcription? In transcription, what happens? DNA is converted into mRNA, and in the reverse transcription, what will happen? There is a formation of DNA from the mRNA. That process is here known as the reverse transcription. Can process reverse होणार आहे. Okay. So here the concept of this reverse transcription in the central dogma we can observe in the retroviruses or the riboviruses. Some viruses are showing such a type of transcription in the reverse manner. In normal organisms, what we can observe, that from DNA mRNA is formed by the process of transcription in normal organisms, but in some viruses like retroviruses and riboviruses, what happens? There is a formation of DNA from mRNA. That process is known as the reverse transcription, and this present concept of central dogma is given by Temin and Baltimore
इन 1970. या दोन सायंटिस्टनी ही कन्सेप्ट मांडलेली आहे की काही रेट्रोव्हायरसेस आहेत, रायबोव्हायरसेस आहेत, त्यांच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, mRNA टू DNA तयार झालेलं बघायला मिळतं, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. सो हिअर वी कॅन सी DNA to mRNA, it is known as the transcription as just we have seen, but here and mRNA to polypeptide synthesis, that is known as the translation. But when mRNA is getting converted into DNA, it is known as the reverse transcription. So ही आत्ताची जी प्रोसेस आपण बघितली बघा पुन्हा एकदा, DNA to mRNA ला काय म्हणणार आहे आपण, ट्रान्सक्रिप्शन. mRNA to polypeptide किंवा प्रोटीनला काय म्हणणार आहे, ट्रान्सलेशन. बट व्हेन देयर इज अ mRNA to DNA takes place, that process is known as the reverse transcription. Okay, here in reverse transcription the enzyme RNA dependent DNA polymerase synthesizes DNA from the RNA. So in reverse transcription process the enzyme which is taking part in the process, that is known as the RNA dependent DNA polymerase, and this RNA dependent DNA polymerase enzyme is responsible for the synthesis of DNA from RNA. RNA पासून DNA तयार करण्यासाठी RNA dependent DNA polymerase enzyme चा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. हाय पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, तर आता तुम्हाला ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय व्यवस्थित कळलेलं आहे, ट्रान्सलेशन म्हणजे काय व्यवस्थित कळलेलं आहे, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन कशाला म्हणतात तेही कळलेलं आहे. तर वन बाय वन आपल्याला ट्रान्सक्रिप्शन डिटेल मध्ये बघायचं आहे, ट्रान्सलेशन डिटेल मध्ये बघायचं आहे. ओके, so let us see here the first process of the protein synthesis, that is the transcription. Here during transcription information of only one strand of DNA is copied into RNA, and this strand of DNA is acting as a template. As we know, the DNA is a double stranded structure, and from that double stranded DNA only one strand of DNA is copied into RNA. दोन्हीच्या दोन्ही स्ट्रँडचा RNA मध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. Only one strand of DNA is getting copied into formation of RNA, and that strand of the DNA which is taking part in the formation of RNA is known as the template. Okay, and here the enzyme RNA polymerase catalyzes the formation of RNA transcript. So in this transcription process from DNA, RNA formation is taking place, and to form the RNA from DNA, the RNA polymerase enzyme is catalyzing the reaction, that is the formation of RNA transcript. Okay, in eukaryotes DNA transcription takes place in the nucleus, whereas translation occurs in the cytoplasm. The difference we have to see in the prokaryote and eukaryote. In eukaryote organism, what we have see that DNA transcription takes place in the nucleus, means from DNA mRNA is formed, and that mRNA formation is taking place in the nucleus, whereas translation occurs in the cytoplasm, means from mRNA protein synthesis taking place, that process takes place in the cytoplasm. Okay, and DNA transfers information to mRNA, which then moves to the ribosomes. So DNA चे information जी आहे ती mRNA कडे ट्रान्सफर होते, आणि mRNA कडची माहिती जी आहे ती रायबोसोम कडे काय केली जाते, ट्रान्सफर केली जाते, बिकॉज वी नो दॅट द रायबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. आपला जो सेंट्रल डोग्मा आहे ट्रान्सक्रिप्शनचा, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन. सो DNA ची माहिती कुठे जाणार आहे, mRNA कडे जाणार आहे, आणि mRNA कडची माहिती कुठे दिली जाणार आहे, रायबोसोम कडे दिली जाणार आहे, बिकॉज रायबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस which are present in the cytoplasm. So here the translation is taking place in the cytoplasm and transcription is taking place in the nucleus. These two locations you have to remember. Okay, and here the transcription process occurs in the nucleus during G1 and G2 phases of the cell cycle. So where this transcription, that is from DNA mRNA is synthesized, that transcription process is taking place during the G1 and G2 phases of the cell cycle. Cell cycle you have studied in the 11th standard. So in this cell cycle, G1 phase is there and G2 phase is there. In between that, S phase is there. So during the G1 and G2 phase, the transcription process we can observe during the cell division
in this cell cycle. Okay. So here only 2 minutes are there. We will stop here. The transcription process in detail, what is the transcription unit and the details about this transcription process, we have to see in the next lecture, because only 2 minutes are there. So I am stopping here.